Good morning, Arade Inshraw. Say an open so ye dasoka akrati asefo ho na ye opportunity say e betumi apense onyankopon asem ni mo. Arade Inshraw say an open oni Church of Christ ehye mu say ye beye di onyankopon ahwehwe free enchen searching the scriptures. So we obi a wota etie ne a nansa nyina no me no ehwe adesua soronko a ne ti ene say moma ye nhwe yie awo atro adifo ho. Last week no me no share say e ka bibi dia fa miracles ho. Na nema me ka fa miracles no ho bi a me pesa wo di tu trim no ebi nie. Enchakra na ya to ye bo ase ehwehwe adesua no mu sei no. Obate na wo mo a edi sa adwuma no. Church of Christ for nyi Holy Spirit ni. Amu nyi Holy Spirit ni. Amu si nyankopon ni tumi. Meje Holy Spirit edi mapa. Church of Christ ni biara edi Holy Spirit atum. Church of Christ ni biara edi tum se onyame wo tumi a obetumi de aye ade. Na de nyankopon etumi a ode enema a ode eye no. Se ye kenkan e Bible no a wa bie yani am ye hu niema bebre. Eno mu bi ana me no echen. Na last week ebra ye ko na ma bie Matthew chapter 24 verse 23, 24 and 25. Na yewura Yesu Kristo no a Kristosom eye ne dia no ade kokobo ato ho ade ma yen adasama. Na de na make sure won say so obitumi eka wabrabo mu asem bi de kirew ana so obitumi eye bibia eye ahodwiridie bi ade kirew a that thing alone no nchese sa nipa ne nyame nipa is that say your sources bebre a nipa efa so ade yes ana ma no minua say yanko ba bia mpa adesua a nipa esuan obi a wotu kwan akọ Europe and Americas no weather forecasting here ka ho asemi America omutumi forecast 1 week na ebebam pe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  kwasi ada no ose dwoada say na weather beye ebenada say na weather beye ukuada ebeye sa ade kwasi sa na udi akira sa de omo kan no pepepe na ebebam onye sofo na nso asama wakan enwanwa ebam ema ne yeye yebedru so na enema ewo saa miracle mu asofo no bebre eye no efa kese na ye tricks ana wo mo ye efa kese no eye occultism efa kese no eye juju African juju ya abibrem aduro wa ha abibrem ha aduro e wa ha ya wa ha han e wa abibrem ha se ya so obi boutuo ten na de ha no e boso se pa wo be yie no na amba nyina na yaba ya waduro e wa Africa ha se ya obi na mu bu se pen ashanto renyi ho ba bi o pani bi wo ho ukwa na wabu akukọ nam o cha akukọ na wabu ono so nam pen wa chekere akukọ nan the days akukọ nan e beto apepepe no wunipa na wo ye waduro no na wo so na to onya sofo anwanwade ne nsankyerene enema ema nipa hodwiri no pi wasase so na areho sa wo kọtro kronkron mu a odifo Hosea ne ngoma 89 chemu ensia no ose nam nimdia a memman enienti omo yira Africans ye superstitious too much adia ensa say ye nwanwa a obibini si nwanwa anam lack of knowledge enti na yewura Yesu no a Kristosum ye ne dia onna ma Holy Spirit ba ye miracles papai a mimi gidie no e wo Bible mu no Awurade Yesu Kristo ne ma kwan ma no ba ye no ugidi sasase ma ye kan hu hia enka Yesu bebo sa akokoi our Matthew 24 verse 23 to 25. Last week me kan 23 no echra o ana me kan 24 no so echra o na ma me nto aso e ma wo you repeat verse 23 our Matthew 24. Jesus said, then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. Let me just catch on say, or so for be so abaha, and so for be abaha, no what to cry through chrome ten. What is she? What carry cocoa, a mag and nine, now they come out will be also a year for. What ye di? Like a can some. So far, may a Ibia man, a boko home by. Just say, what else you know who are feeding Yamasomo, baby, a quaco drew.
Me don't pa wutie me. Matthew 24:24 no Awurade Yesu Christo said, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Asem we Yesu kan ya no, e wo Bible mu anase nim. E ya no kre anase nya no kre. E wo honne anase ni honne. Wase nkrofo e be claim say omo ya nyame, omo ya Kristo, false Christ. Bebre baba claims ahoro ankrofo a mo frɛ omo nyame nipa wo man mu no omo claim bitimi gina radio so me we ya medome no wasefo nyina medome obi kura timi twa show bi na kɔ magye ono age nipa no we are false Christ who claim say we onyame e wo kwan bi so yet o man mu obi so we obofo angel na sabe nipa akro school nipa sabe onyame abowo a wonim benkum anim nifa wase ai obofo yewura Yesu Kristo say enkrofo mbe claim so omo ye Kristo ani atradifo bebre ebeba na omo beya nwanwade ne nsankyerani pi e na mpese ode to trim. It is in your Bible, Matthew 24 and verse 24. Ombeya nsankyerani ani anwanwade pi nipa no was a false prophet. Now so Awurade say he will be able to perform signs and wonders. Awurade ma yente ase. Enti no osofo we na sorry e na akwa de be na sefo no enkyera hwe eno nkyera say nipa no yesofo mirafo pa na Bible yi e de bedi adanse na de so we be kwa wiye no ye be da ne ma bebre adi ama wo a wo pe no kre no be ye audition so ampara ena da asori atwa ye ho ahia wo man mu akese ne nketoa omo akọ school e ka brofo a omo ya daadaafo e nipa na brofo omo kanti omo ka so omo ka brofo nti e no kre aso another ne businesses e dia ma omo ne omo yerenom omo di make money e wo Awurade Yesu Kristo edin mu hweye ana wan hwase e wo saa ne mane man mu yewura Yesu Kristo sɛ atro Christ fo ane atrodifo bebre beba e wo asase no so no mbeya nwanwade ne nsankyerane na se betumi a one year wayi won mpo wo de bedada wo mo. That is how strong the whole thing will be. And until then sa na aye e wiase wo mo ye so powerful politicians ni ade wo mo sore a sa nkrofo esu no mo nam esan say okọ obeka na ho asem bi a kire no okọ a obeka so wonye akwankyere bi na wo ye a sa akwankyere na wo ye no e be stop bibi wo ba kọ ye temporarily e be stop bibi na kira sam obonsam emfa na ade enche onipa biara da enti se wan hwe ye kodi asofo a won mo enye nyankopon enkrofo akira musuo bebre di wachi enne de ewu hu wo se o problem aye solved when you baba wo problem no afa na adolso no na aye too late sa na obonsam oye Matthew 24:25 na Awurade Yesu Kristo kan we wiye no be bia ya meda no de wode tuato ne say see I have told you beforehand. Monhwa maka kira mo dada. Yesu nanu mo asem no. Maka kira mo dada san krofo bi ebeba ombeya wonwade ne nsankyerane. Na sabe emai di omo achi. Ana dance na me ye na me ngoba ana me ye no ma me ba ana fa nko wura enti wo a wutie mi. Sawadi be say every 30 years dey kwa unnim. Say yete Ghana hay your nkrofobia from sabe ensuo ma say nsuo e deda ye krom ni ye kura asempo no o mutumi provide ema enti hweye na ma wadwene emu enye hare obemma eba na wani beba ho so obo hu se wanya eba pa odofo pa awutie me kane no wo hia obi no waye rasta na sede egbo ni tirim enya rasta abeya nkrofo de bo life yi o obi abehia na kura bi ase na se kuro bi ase a abofra wire rasta no na chese bosom ene de eba no ema maame no ene papa no. This is not new. And so obi be gina na so wire osofo na nyanko obi kura se nyanko pa ama me ema
wase me mount afo wase me nyasa wase me nyasa Nyankopɔn o operate saa enya no kore wo boa onam kwan bi so na ubenyinsan na abewo na kyirasam ubenyinsan no wo pe wo problem no solution temporarily ubenya na abehu na kyirasam mirafo pa a wutie me bonsam wotumi awode ye ne mahoro bebre na de ye ka won se enkrofo bebre atete asori akese ena sa tumi no na omde ye de omoye no brebi wo Ghana politics mu ye leaders no baako na wadi aduro papa na ebrebi so ye na aban bi ba ye na ye be so sa enkrofo ni mu na ye de omo kwa ye se ye kwa kokum omo mo amonyi ni kakra no you know what I'm talking about. Ya de rafo spray enipa afini so ekosi efom na ogina ho wade aduro wo bonu tuo pe na ogina ho wo bonu tuo pe na ogina ho mo amunim sa ade no koduro bra bi ansa na ya kira se ye de kawa bi ahye ne nan keto no age se etwa firi ho se ye ntwa pa de a ene anye yi om ko twa sa kawa no afiri ne nan chief was a kokromoto nan ketekete no ampana ring ehye ho ama ne nipadua no awro ade afaso ye twa ade no firi ho pe no na otumi ewuye de abonsam betumi aye no sa ne nipadua nyina enti tumi bi wasase so Bible say nyemo ne honam ne moja na anya enti so we kan say bonsam ntumi nya biribi a woboa bonsam ye ne ma bi eno nti ne ye boye ho kokose so obi ka so ye osofo na nyame na afra no a mumyenhwehwe mu yie na dansedie no aboro so edoso bebre de ye de ne ehu ene de ye de aso ate e wo sankrofo ye omo claim say omo ye Yesu nkrofo a say omo boa at the end of the day no ne ehunu omo ntuom wo say miracle hema nije say metro adekuri e fa the miracle e Bible mu na wabisa wo say nsem omo keka no enei no so de be wura Bible mu a e na Bible fa miracles na me da papa a wo tie me bepem sa abre Osmafo Paul enso baaye no okasai ade kire sa abre no mu akristofo se ebre bi ebeba e wo kristosum abrabo mu a obi ebe sore na oni no obe sore no ode bonsam tumi e na ode be sore na sa oni kuno nso so obetumi ayanwonwade ene nsankyerene ya me ka tro nyina ne se na me ka na osafo no ka me fi asam tsa me ne ade it doesn't mean anything open no kura kristosom a asama me kan tie ne yie na fa Bible to ho na hwade ne mu yie na open honam fam solution sese ya na last week me ka kire wo no se enkwan yi mu wawade be yie wabro kire a wo pakọ obisa eno ntini yesum Yesu di a Bible say ye mobo papa we are the most pitiable we are the most miserable people. It says Christianity no baby o pedi nipa akro no nya sase so successes per se mini other for wutie me it troto 2 Thessalonians chapter number 2 na make every verse 9 e dey akosi verse 12 point am making na ne say emma obi mfa sa ade na ada crusade momfa wo mo ede samra momfa wo mo ede samra obi ani abie obi ayesa emma hu nwiri ebri bebre mu sa na ko wura Bible mu na hwese ye wura Yesu no oba obesa nkrofo yare no okwan no mpo ofa so ode sa yare no enti no na nkrofo we enam so ya na mekire one ma bebre mu na sa opanyame no kra ne de a atumi aboa wo medafo pa otie me 2 Thessalonians Thessalonica fongo ma etoso mienu no eti a eye mienu enchemo enkron adikosi edumienu tie Bible asembi o say the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders. Hallelujah. Was it obia onfa no ho show nyame to mi ase o ka bonsam to mi no bonsam influence no sa wo ba onam kwan bi so ana wo ba o person obey influence nipa onam ekwan bi so ana obey influence enipa he comes according to the working of Satan. Bible aboni din 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. I don't know.
asofo yi bebre aye adwuma ma bonsam so woni mu a omo master ene bonsam obegina so dem kura bible ka benkum ko edura na dwo a na wa ma ne saso wa woro no hu nyina na wada woroma wo kwa sori a wo so wo yesofo midafo pa wutie me na wo say he comes according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders. Na just bonsam etumi manipa bi eya nwanwade ne nsankyerene a saa nwanwade nsankyerene o mo kana enhyeda nye true enhyeda nye true mirafo na wo de ya kan no bible mu ye bia ni frafo ani metumi aka cho wo man Ghana mu enese osofo bia ni Ghana ha obetumi bia ni frani ani. I challenge asofo Ghana ha nyina osofo bia ni Ghana ha awo ni frani a ye nyina ye nim no mu okumasi obi a ye wo no na ni afra wadi 10 years wadi 20 years wadi 30 years no osofo bia nani amonam ho am yehu no ene no ehin na bi wo wutie mi hu bi ohefa da bia wo moka eye nada na se crusade na simple no so otumi mo obi ani bua eye tempera o se lying wonders o yesa ma wa ogyina ho ho adwiriw ade a kye a konipa ne fie na ko hwese na ne bia na ade a ade behunu otodi ni no se ogyina asodam so obi sabi obi obubu afọ na ne ho atọ no a ya ogyina hoi enti obetumi adi adanse se nipa we na minim no ye wo no oye obubu afọ ye de no koma osofo we no ma no sore ye no ebesa 3 4 5 years ni no abrantia no ontena efom bio wo de afuo ni to fom na hwesa ade no almost all the time omo yesa omo yare no omo ya hoho wo hu no da Ghana marka kraka ye da hoi wo hu ba bia kwa ni fire da bia na ye de ne ba na ye de ne fire ha omo hiring crofo mo asofo ya ba hiring nipa etua omo ka ekochi wo mo enema akwa mo mfa so na omo nya wo nipa nim se de be ya wo a wutie no no wo so na nso be kobie awrade hu ye mobo medafo pa ena da pa ekoso wo wiase wo Yesu Kristo din mo no anu odin verse number 10 it was 2 Thessalonians Osmafo Paul said, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. I told you for no was say one more day be a friend unrighteous deception atro eye enada atro trini bi anim azan ani kontompo na areho sem a verse 10 say was say one more asa asofo we benya wo no eye nkrofo a wo mo anya opportunity sanka wo tie no kra no betumi de no kra no aya adwuma na omo amfa anya adwuma minu adofo a wo tie me de tro no ekanie wodi a eyira no wo be di sankrofo ye chi saa wo be defend wo mo saa yente Ghana ha and obi sorry I was a prophet Salifu Asadien spiritual bulldozer Ghana your television so na papa iba so ade chene ade san esaya ye yang wade ne ade o sorry ba ko pe no United States radio station Sankofa radio so and papa iko gina say ne niam a oye na Ghana no a yesi otimi sayare ne ade ne nyina na oboa eyenuro e na ode ye no shase abubo asofo akakraka wo mete Ghana ha mo adwo o matum so me asofo no bebredin so wone wo mo nyina na yesa ade no nti enya no kra nanka me pema hwese asofo bi be sore den pa a challenge sa papa no e bia nsi mini odofo adibesi na enipa da so di sa ankrofo ye kisa areho sam se Bible say an wo mo eyira no de all the time sa ankrofo we e benya wo ade na wo chusu sa wo beyira e wo wrade no kremo mini odofo wo teme ene de asore adane magic asore adane akom asore adane ntiatiamu asori adane abisa komfo ho na nke kwa bisa enne osofo ye kwa no ho bisa odofo pa awutie me verse 11 2 Thessalonians chapter number 2 or say, and with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. One percent would you nyame no kra na ebetumi ade nkwaje abra wo no de a ene saa asofo yi ombenyaw wo mo dada
no bi oye adwuma o bank no akogina aso we say no mu na sabe osofo asset no bompa ye chiawuti wachianity bank manager no wachianity was all them tietiem na onipa dasane wa kosuku no nyaso dem no tietiem South Africa abrante bi sori so oyo nyame difo achi ne church members wo mkogina park so ka kire wo mse nyankopon so wo nwe esre grass na ho no so ti we more wo benya nhira more. It was in the news and nipa bebre enim na nipa responsible people na no egu enwura so no risa ede ba asem nyankopon se na ye ka tro difo ho asem a ehwa na obi ahuri say atrofo mu na papa wom say na papa yi me mo odin ada na nka abofu wo ye papa dia say me nka o enka be kan ye ho ni enka sa asem yi na so akuti anim ni wura wonya preaching say pa na asofo no ombuafu na unyame bisa Cain o se uye yi a enka wanim rente me da papa a wutie me adan ya di nyame som aye na da nipa Ghana ha se Ghana for the say Yesu eba na ye be so no na die di adan sa Ghana dia so be say nyame som ne anya no kre ne ye suban ne ya brabo o ma we ndi e be yi ni ya dwen si e ba boa ama ye ma yi na nka no kre kisosom no anya sa na te Bible teaching anke kwaso ye be teach ye na ne ye jai miracles me fra o maame na e beifo o papa na e beifo eno me fra honhom na be wura we mu enne de asofo aba no dwuma ye die no odofo pa a wo tie me. And for this reason God will send them strong delusion that they should believe the lie. 2 Thessalonians 2 and verse 11. Was here nam say ni pampa no krenti onyankopon so obasoma atrosam a emu odin na wo mo empese o mutie nyankopon no kro no o mo age atro na di na awie no onyankopon abu o mo aten odofo pa wotie me ibie Bible mu ka onyame asem ye no kro no a no obo wadapa azafo ni kontompofo begina ho no mu a na ohurihuri enam sika nibre ene niema ho hia a eno ne de ho atum ewo enemre mu enti asama me ka kira won se awanwade ne nsankyerane no Bible di adanse pepe se bonsam etumi ma enkrofo bi eye saa edi so obi bagina okuta Bible se o enyame nipa ena wo ya anwade ne nsankyerane a that is not enough in itself. Probe into it further. Odofopa wakin kai the book of Revelation da chapter 13 Mameka verse 1. We are making verse 11. Na makasim bi achro. Some me no ekani. Revelation chapter 13 verse 1. Na we are making verse 11 and akosi 14. Na ene me de waba awiye. Revelation 13 and verse 1. John ade a ohu ye e woni yishere mu no ebi nie. O say, then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. The book of Revelation, apocalyptic literature, sana theologians efreno, and woman wanwasoa, ujusu dia abrofran cryptic symbols. Ede chira onyankopon asemu. John said, onyankopon ma no kokogina epo ano. Na ogina pona no de ohu ya no se aboa kakra kabi aboa bi wapie afri epo no mu a oba. Na aboa no ni ti eye 7. Ana owo emeben 10. Na ne meben no eso no ye the crowns, is a gold ashashashaso. Na niti asonso no ya twro abususanka e woni tiri so se wonya daaje na wo hwe saa asem yi a na John e kasa e de afa paganistic systems a e wo ewiase abosonsom e wo wiase a ejina ho no mo a etia onyankopon ene nasam na ede nyamesam enya hwe wo verse 11 our Revelation chapter 13 afedi okohunu aboa foforo e ma remfi aboa odi kan we no ofri apum na opie. Verse 11 say,
Then I saw another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and spoke like a dragon. Wonim de ekosoi. John say hunu aboa foforo a ono de anya pum no opie free ye. De opie free apumu no egina ho ma abosonsom e wo wiase. Occultism e wo wiase. Na kenkan a o se omo otumi pa. Verse 11 say aboa wo ye ohun no de ofira asase mu na opie ye. Na de enti aye atradifo ho asam no wo kan say aboa na opie ye no na owo emeben ete se odwama owo emeben horns ete se odwama ne mum se okasa ne kasa ete se otwease onyankopon ma wonte ase Bible mu odwama no gina ho ma Awurade Yesu Kristo no otwease ne gina ho ma obonsam ento se aboa no opie firi asase no mu no sa wo hwe no abeben no a ete se odwama false prophets no eno no waye no ho se ne de eya asore Revelation 13:1 no de eno de abosonsom akwana de atom verse 11 ne de eno de waye no ho se enyamesom wode Bible atoso wode cross ato ni kom obo Yesu din all right nanso okasa te se dragon okasa te se otwease no wote ase ade ba ko asa wo ye obi onyame abie wani abehunu no obom so me ye nkwamsefo no ye ti o kasa ahomaso ani dwe ahwo mo se twom they speak like the dragon. Next week say ba me no be develop sa asem we kakra na de me ka cha no say emma wo mo nwade na wo mo nsankyerene no enchew emfiri nyankopon enokore no ho wunya da agya kwasra Church of Christ biara a ebewo obonsam atiatese e wa asore mu enkrofo bebre so mo ya asofo Ghana ha ni wiasa fa na nyina omo bowa anopa ameka se ono a o tie menum se oboa wate asore menipa pi na ewo mu nanso eye na ada asam orofo pa a wati ma bepem sa abre yewura Yesu Kristo say and you shall know the truth and the truth shall set you free na mo behu nokware no o na nokware no ebema mo aye adehye Erade boa next week no ye besan abehia mu bio. The Churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye.